さあ2064の続きをやっていきましょう。前回ね、メモリを若者2人から奪い返すことができて、それをスターダストに預けに来たところからのスタートとなってますね。エイデンは見つかるのでしょうか。 Welcome to Stardust. バウンサー。預けていけばいいんだよね。マジードに預けておこう。アイテムを渡せばいいね。ヘイデンのデータキャッシュ。Alright! Tomcat asked me to take that off your hands and pass it on to them later. Thanks for getting it to me. マジードが悪者ってことはないよな。大丈夫だよな。このデータキャッシュ、ちゃんと保管しててくれよ。I won't pester you about what it is. うん。I know things are always very hush-hush with Tomcat. I'll make sure they get it later today. よかった。頼むよ。Excellent. Thank you. じゃあ、ここでやることはまあないんだけど、飲み物を一杯ぐらい頼んでおこうか。違う、話しかける。Hey, good to see you back. What can I do for you? さあ、飲み物をもらおうか。What are you having? ガットパンチだな。 So many バルハルにも drinks 登 these 場す days. るね。はい、いつもみたいに聞くのね。 Dictionary, the Open Alcoholopedia says. Oh, I got this, sweetie. いつものコンボ。 This one is... そうだよな。バルハラでこれは知ってますね。ローカライズがだいぶ丁寧だよね、このゲーム。だから、すんなり物語に入ることができる。Here you go. ありがとう。じゃあ飲みましょう。飲み干した。さあ、じゃあここでできることはもうないような気がするけど。一応話しかけてみようか。何かに集中している客。Sorry, but I'm pretty wrapped up in something important. Don't have time to talk. いい声だな。この人は？あ、女性なのか。あ、飲み物をあげれば話しかけてくれそうだね。話してくれそう。すごくスパイシーなもの。Hey, good to see you. さあ、飲み物を What are you having? もらおう。どれがスパイシーなんだろうな。サンシャインクラウドもあるけどね、バルハラに。いや、でも、スパイシーなものではなかったような気がする。Hey, hon, what's... This one is... 松の木のような味がする。どんな味だ、それ。Thanks, son. それ渡してみるか？ Here you go. ラディマストルでいいかな？どうでしょう？ Well, Oh. look who has good taste. いい感じ。I'm Sylvan. What's a 名 wet 前を明 drink かして like くれたね。 yourself doing here? 特に目的はないよ。 And no one just hangs out at Stardust. Well, thanks for the drink.
The club is a little dead tonight, so it's nice to see a new face. You know anyone here? 今日はいないかな。Oh, are you? How very forward. Anyone in particular, or just waiting for something to catch your interest? 角が生えてる人が好きなんだ。You and everyone else, honey. Well, thanks for the drink, but I think I'm gonna play the room a little more. Maybe we'll run into each other again. まあ、こうやって交流を深めるのはいいことだろうね。何かしら。この飲み物は、この人のものだよな。The trace amount of liquid left in their glass suggests the person was drinking. フラッフィードリーム。フラッフィードリーム渡してみるってのはどうだろう。Don't bug people, please. You'll get us in. もう一回話しかけてみる。Hi. もう話しかけないでくれって感じだな。フラッフィードリームってあるかな。 Hey, good to... What are you having? フラッフィードリーム。ここにはないな。ないな。何種類あるんだろう。めっちゃ何種類もあるな。フラッフィードリーム。これ一回見逃したらもうだいぶタイムロスになる。フラッフィードリームないぞ。何種類あるのこの店。一覧で見せてほしい。永遠にフラッフィードリームたどり着かないけど。タイミングによっては、使ってないパターンとかもあるのかな。ないよね。なんかもう同じの2回出たりとかしてるっぽいから。なさそうですね。やべ、もう戻るとかできねえ、これ。とりあえず適当にじゃあ。This one is. 何でもいいから渡してみるっていうのじゃダメかな。渡してみる。どうだ？Thanks. Sorry, I'll be busy for a little while. 残念。まあ、こっちはどうだ？誰かいるかな？ちょっと話しかけてみますか。一回ゲームをしたやつだよな。もうゲームは前回したからな。もういいかな。バウンサーに喋りかけてみる。You again? All right, I'll let you in. But you better stay out of trouble. 入らせてはもらえるんだ。ブローク、ケイトリン、ジェス。もうジェスに話しかけるのはやめた方が良さそうな気がするけど、まあ一応、ブローク。I'm ashamed to say I've gone on a few assy spike benders in my time. ケイトリン。This is exactly what I needed to get my mind off things. ジェス。Hey, I heard from my ジェ friends スの down the 時 street はなん that か the テーマソングがあるん protest だ was よ on. Must have been you, huh? な。そうかそうか。抗議者たちを解散させたから、そのことについてジェスに報告しとかないといけなかったね。All right then. I'm willing to give you the benefit of the doubt. よかった。 Favor. Tomcat said that if you got to an old abandoned access node, you might be able to find out what happened to Hayden. はいはいはい。I called up a buddy who's on night shift for Parallax tonight. He can buzz you in, but if anything happens, you broke in. パララックスに This 入 puts れるよ us うに at なった about ね。 even. Don't think about drawing any more debits for a while. Good luck. Keep me out of your shit. ありがと
ダンサーにも一応喋りかけようか。会話にはならなさそうだ。じゃあ、スターダストを去って、パララックスへ行こうか。ドッグバッジってところに行けばいいのかな。 This is the place Tomcat said we should head to. うんふん。Unassuming and quiet. まずトムキャットに会いに来たって感じかな。I'll be honest. I don't think I would be in this section of the city without Jess giving us the all clear. うん。この換気扇の音だけがずっと鳴ってる静かな場所だね。だけどすごい怖いグラフィックがある。The crime statistics are quite alarming, so let us get done with our errand here and move on to safer ground. 治安の悪い地域なんだね。ジェスがしっかり約束を守ってくれることを祈ろう。I'm sure she will. Jess is a bit aggressive and standoffish, but I would not accuse her of being そうだね。悪い dishonest 人で or はないと思うん underhanded. だよね。弁護士だしね、そもそも。But I guess I did just meet her, and she is a lawyer, an occupation known for slippery thinking. まあでも俺にこう対してなあなあに接するっていうのはトムキャットを裏切ることにも結果的には繋がるはずだから、多分ちゃんとやってくれてるとは思うけどね、ジェス。Perhaps we should hurry this along. Tomcat is waiting for us to call them when we arrive. うん。まあなんかいろいろあるね。連絡っていうのはどうやってすればいいんだ？パンフレット。これでいいのかな？ヘッドホンかな？まあとりあえず、このエリアをいろいろ見てみようか。ジェネレーター。ターボジェネレーターがエネルギーを生み出している。このエネルギーは一体何に使われているのだろう。触る。調べる。頑丈な作りになっており、ちょっとやそっとじゃびくともしない。話しかける。グオングオングオングオングオン。そりゃそうだな。冷却ファン。ジェネレーターが壊れないように冷やし続けている。これ換気扇じゃなくてジェネレーターだったんだね。ジェネレーターは頑丈な作りになっており、ちょっとやそっとじゃびくともしない。さっきと一緒やな。パイプ。エネルギーを排出するというパイプ本来の役割を立派に果たしている。パイプを調べる。思いっきり引っ張っても、パイプはジェネレーターから外れそうもない。ゴミ。ゴミって治安が悪いのを象徴するかのように、どこにでもあるようなビニール袋だ。調べる。地面に張り付いていて剥がれない。地面に張り付いてんのこのゴミ。ガムかなんかってこと？ゴミに向かって何を話すと？ストリートアート。ドア。このストリートアート気になるよね。You know, right after we found ヘイデンの部屋があのように荒らされて以来、私はストリートアートをより注意深く観察するようになりました。I have never much considered doing any of it myself, but it seems like an interesting avenue to pursue once I move beyond abstract expressionism. やる側に回るんだ。The simpler tags, visual shoutings of identity and existence. They exhibit a feeling I can sympathize with, but it's these larger pieces, riots of color and chaos, that really interest me. Petty vandalism is beneath me, but there are other avenues for the practice. For example, did you know that Los Angeles in the mid-2030s legalized the tagging of mural-style street art on any building without requiring permission from the owner or city? It was chaos of the highest degree for a while, but now the place is truly remarkable. よしあしだよね。よくなんか、ストリートアーティストっていう肩書きで、街中にこう、なんかアート作品を描く人がいるけど、あれ結構、なんか、なんだろう、落書きと紙一重っていうかさ、最初は絶対多分落書きから始まってると思うんだけど、絵が上手いから、
何らかの芸術的センスがあるから、アートとして、まあ認められるようになってるんだろうけど、どうなんだろうね。あれしっかりこういう、ああいう街中にアートを描く人たちって、まあすぐ消えるようなやつだったらいいと思うけど、あんま消えずに残るやつとかは、その辺の地遊民の人たちにちゃんと許可取ってやってるのかなとか、いろいろ考えるけどね。Perhaps I will visit once this is all done with. はい。ああいうグラフィティというのは実際はゴンゾージャーナリズムのシンボルだ。Ah, I hadn't even noticed. Do you have much experience with gonzo journalism yourself, reporting after or during direct participation? ゴンゾージャーナリズムっていうのはいまいちピンとこないけど。If you do end up writing on this experience, whatever you produce would be the very definition of it. You're too close to be objective now, and you're a key subject in this event. It doesn't seem to be your usual style, but you couldn't go another route at this point, and you're in the clear as you didn't instigate the situation. I've never had much interest in the practice, but spending so much time around you has taught me to look at events in a different light. Perhaps only because I can verify your personal experiences as fact. 今日チューリングめっちゃ喋るな。Sorry, I'm rambling again, aren't I? And we're on a schedule. I don't even want to think about this. What if we don't find Hayden? What if we do? きっと見つかると思うよ。My memory processors are shot from the stress of the past day. It's already taken a toll on me. But never mind. Let's find that access node. Let's find Hayden. アクセス端末、まあ、これのことだよね。ちょっと先にアパートのドアから見ていく。This is the door to an apartment building. It's not the access node. Don't! The access node is next door to this building. That's the wrong place. Don't wake the Nabots! めっちゃ怒られてる。Did I say Nabots? I meant neighbors. これ今何時ぐらいなんだろう。夜ではあるよね、間違いなく。This is the door to the access node that Tomcat told us about. We need to use the buzzer to get inside. ブザー押すか。Parallax lock AN19 security. Hello? Yes, can I help you? なんて言えばいいんだろうね。これ、なんて言えば入れるんだろう。なんか、パスワードっぽいやつ。技術者。ジェスの友人。ジェスの友人って言っても、多分入れてもらえないんじゃないかな。これどうなんだ？この数字は、合ってんの？パスワードとして。いや、普通に技術者ですって言って、これを行こうか。いや、確かにそうだな。あ、バレたか？うわぁ、うせろクソガキ。どうしよう。もう一回いける？さっきと同じ声色で言ってももうダメだよね。もう一回同じの言えんの俺。ちょっと次は数字で言ってみますか。ハットハイク。ああ。これもダメか。俺たちより強いチームはなんかめっちゃ盛り上がってるな。まあ何にせよ開けてもらえなかったので残念。そろそろ怒られるよな。ブチギレられるよな。まあジェスの友人なんだけど。いいんかいそれで。ジェスの友人で入れるんかい。
That's right. Good. Be quick. Don't touch anything. Got it? 無駄な This 2ターンだった conversation never happened, and you're on your own if you get caught out there. I hope you find what you're looking for. This is it. Let's go inside, and I'll call Tomcat. This place doesn't look like it's had any maintenance in years. 真っ暗だぞ。 I hope the systems are still functional. Oh, I forgot you can't see in darkness. Maybe that switch チューリングは over 見え there てたんだ。 adjusts the lighting. つけよう。おー。研究所って感じだな。Oh, Tomcat is pinging us, forwarding video and audio. Howdy! Y'all at the access node? なんとか I'm ね。 set to slice in once Turn makes physical access. Of course, Tomcat. Just walk me through how to connect myself, and I'll give you the necessary system permissions to use me as an interface. Just patch yourself into the links terminal down there, and I should be able to get started. リンクスのターミナル。 Connecting wirelessly to it now. Permissions granted. Please be careful in there. Don't worry, doll. I'm an old hand at this. You won't notice a thing. 心強いな。 One sec. Oh, shoot. Y'all have a bit more to do before I can get the info we need. 出た。字の口の悪さ。 This system's still running on old cassettes, and the recall slot is empty. Can't call up Hayden's info file without it. There should be a cassette on the opposite side of the wall we can overwrite with the recall program. 壁の反対側。 Pretty sure all that one was used for was phone monitoring. You know, from back when phone networks were separate from data networks. I swear, y'all, I just turned 22. トムキャットって22歳だったの？めっちゃおばちゃんだと思ってた、勝手に。なんとなくこの見た目。おばちゃんというか、まあまあな、ベテランの人なんだなと思ってたけど。Anyways, we need to move that cassette across the room to access the records. Figure out how to do that and hit me back up when you've done it. つなぎっぱなしでもよくない？いろいろありますね。アームの説明。汎用アームに関する技術的な詳細が書かれている。カセットの列。この種のカセットは今ならこの10分の1ぐらいのサイズだろう。リンクス端末。これを使えば端末のシステムにアクセスできるはず。これもカセットの列。このような古いカセットでもエクサバイトのデータが記録できる。端末のチェックリスト。機械が正常に動作しているかどうかを調べるチェック項目が書かれている。警告のラベル。高電圧への注意を促すマークだ。絡まったワイヤー。汚れたワイヤーが床の上で絡まり合っている。もう少し整頓できないものだろうか。なんかアイテム使えるけど、腐った牛乳かけてもしょうがないよな。調べる。見たところ触らない方が良さそうだ。垂れ下がったワイヤー。Loose wires, be careful! そうだな、触らない方が良さそうだ。スクリーン。様々なグラフと診断結果が表示されている。アーム。カセットを移動させるために使用するロボットアームだ。このアームを動かせばいいのかな？手では届かないが、これを動かす方法があるはずだ。ということは、このリンクス端末を使うってことかな。リンクスサーバー277ガンマにログインしています。リンクスへようこそ。そうだな。データ移動用アームを操作する。アームを引く。アームを伸ばす。
どうすればいいんだ？アームをターンさせる？むずいな、これ。アームを左に動かす。で、伸ばす。アームを引く。取れたね。で、アームをターンさせる。アームを右に動かす。これを移し替えて、OK。Nice job! これでいいんだな。I'm gonna put some more pressure on them to move the data now, and we'll see if we can't slurp it right out of this network trunk. そいつをこの端末ですくい上げるんだ。You would have thought that someone would have noticed and decommissioned this access node when the neighborhood went to hell, but this mouse is happy to play while the cat is away. そもそもどうしてこの場所を使うことができるの？ Way back when I was a youngin', when I first hacked into Parallax's network, I mostly did it to make a point, yeah? They were just about to launch the meshnet system, and I wanted to show the whole darned world that their security had more holes in it than Swiss cheese. 若気の至りって感じだよね。Of course, I wasn't too shy about poking in a few more holes of my own devising while I was there. After putting in some more tricky software backdoors, I went ahead and deleted this access node off the maintenance schedule. Then, I reassigned the guy who was supposed to keep an eye on it to a different location. They were in the process of buying up a whole gaggle of these nodes in preparation to set up a private network for themselves. All just to use for the meshnet launch. Maybe a little too confident of them. Most of the software holes have been patched out as they've upgraded their network, but this whole place is just as forgotten as I left it. どうして彼らはデータを移動させるの？ I've been targeting one of their data centers with a botnet-driven DDoS attack, hitting every port into its network that I can find. はいはい。ギリ理解でき Ain't る。 likely to do much, but toss in a few attempts to crack the firewall and their VIs are shitting bricks. It's standard procedure for them to move their sensitive data to a different data center in case the attacker actually gets in. Make enough noise and it'll scare them enough into taking some defensive action, which is where we want them. The files are more vulnerable in transit. すんごいハッカーって感じだな。作業完了したら教えてくれ。Now you'll just hold tight. I'll be done with this lickety-split. Surveillance camera footage. なんだ？ Oh God. Oh, Turin. 不穏な雰囲気になってきたぞ。I'm so sorry. え？ What is it, Tomcat? What did you find? ヘイデン大丈夫か？ 嘘でしょ？ He's gone, Turin. いなくなってしまった？いなくなってしまったってどういうこと？ Of course he's gone, Tomcat. That's why we're here. この世からってことなのかな？ Shit. I mean, he's gone. Gone. Hayden is dead. 遺体を見たのか。Well, that obviously isn't right, Tomcat. Why would they kill him? Can you send me the relevant files? You must have missed something. I don't think you should see it, but if you're sure. もう明らかな。 Parallax had security cam footage from the hallway outside Hayden's apartment encrypted on their network. Just a short clip. マンションの廊下でやられたのか。 It looks like Hayden started to struggle with a couple of big dudes when they broke through the door and one of them shot him. 撃たれたか。 I also found some chatter about it on some darknet channels.
It wasn't a kidnapping. Somebody went there to murder him. I'm so damn sorry. Thank you for your assistance in this matter, Tomcat. I think I'll walk back to the apartment. I need some time to run some calculations about this new scenario. If you'll excuse me. Should you follow them?まあ、俺自身もヘイデンの友達だったからな。これはショックだな。If you say so. Yeah, I'm gonna keep digging through this data until they kick me out of the system. そうか。となると今度は犯人を探すってことになるのかな。I'll try to find some kind of lead on why this whole thing started in the first place. 動機はね、そう、動機は何だろう。Maybe I can find something out about who killed Hayden and why Parallax has a copy of the footage. パララックスがなんか関係してはいるんだよな。But we have the answer on Hayden's fate. Maybe it's time to call it quits. Anyway, I'll talk to you later. Chapter 3。You're back. Turing. You know, Hayden was a brilliant programmer, far ahead of his time. I am a machine, and intrinsically, I do not have all the glands and visceral chemical reactions that make humans so emotional and brilliant. But his code is a flawless replication of that, inside my own personality algorithms. I don't think I've ever felt this anger. まあ、悲しみはまあ、終わって次やっぱ怒りになってくるよね。そうだよね。今度はね、犯人に対する怒りになるよ It な。fouls my processors and fills my RAM with frustrating, half-finished plans of revenge. My motherboard burns in my casing from how little I can rest. I'm in pain, and I can't make it go away. Ugh. I do not like the thoughts I'm having about the people who did this to him. I can disable those modules. But if I turn off every emotion I don't want to feel, what does that make me? Would I still be me? まあそうだよね。その怒りをなくしてしまうとね、それはヘイデンを思う気持ちを失うことになるかな。If I were human, turning off my emotions would be seen as extremely unhealthy. こういう人間らしいところがね、チューリングの良さだもんな。There is a wealth of information on the meshnet about human psychology. I just don't know how much of it applies to myself. Either way, Hayden deserves my grief. It is my way of honoring him. It may be the only way I can. I offer it freely. それでいいと思うよ。Did you see the jade plant?
It's doing well, despite the hardships it has gone through. 復活してくれたね。There is a lesson there. I don't know that I can listen to it right now, but I'll try. Will you keep helping me? I need you. もちろん。To find the bastards who killed my progenitor. I need to finish this. I don't know what I'll do afterwards, but I need to see this through. まあ復讐っていうのはしたいところではあるんだろうけど、殺戮マシンになってほしくはないから。まあ犯人を見つけるという意味では真実を見つけ出そうっていうところじゃないですかね。What does the truth mean anymore? What does it matter? Will finding the truth bring back Hayden? Will it fix the pain they've left me in? それを言い出したらね、復讐をしたってヘイデンは帰ってこないわけだから。まあしっかり法によって裁いてもらうのがいいと思うけどね。警察に、その、ヘイデンが殺されたことを告げた上で、その犯人を警察と一緒に見つけようとするっていうのがいいんじゃないですかね。But I guess you're right. 分かってくれてよかった。Knowing the whys and wherefores will bring closure to this. I could use a measure of closure. I think for now we should keep knowledge of Hayden's death between you, Tomcat, and I. まあそうね、その、ヘイデンが死んでしまったっていうのを知ったきっかけがきっかけなだけに、警察にはちょっと言うのはあれか。一応違法にハッキングして得た情報だからね。It may give us an edge if the people we seek don't know how much we've already discovered. そうだね。警察に情報を言うと、犯人にも知られるリスクは高まるし。We'll talk after you've had some time to rest. You likely need sleep, and I need some time to... I need some time. Good morning. I trust you slept well. 君こそ休めたかな？君はどう？ I had ample time to recharge my internal batteries. よかった。それはよかった。Now that we are both refreshed, I feel it wouldn't hurt to recap our progress and determine if any changes should be made based on our successes and failures. Let's talk about how things are going so far. とりあえず気持ちの整理はついたっぽいな。Since your journalistic efforts are a big part of why I originally recruited you, we can start there. Your inquiring mind has been a huge boost in our journey thus far. よかった。As a ROM, I can't talk to people as intently as you, so I must say I'm quite grateful for your skills in that regard. You're diligent in your day-to-day work as well, which further grounds my hope in you. Beyond journalistic persistence, let's take a look at how we've performed in other responsibilities, specifically our choices in overcoming obstacles. Our first major hurdle proved challenging, but we made use of our surroundings and found a creative avenue. Furthermore, I am pleased with your utilization of non-violent methods. Eliminating any excessive risk should allow us to move swiftly.
finally, I was quite impressed by your 選 ability 択肢によ to って adapt は on the fly, 違う as ストーリ they ーになるっ say, てことだよ and ね。 perform so well when thrust into a sudden なんかす situation. ごいベタ褒めされてるけど、朝から。Lastly, I'd like to discuss how we're getting along with our companions and allies along the way. It's important. I was very impressed with your negotiation abilities with those kids. We got our data cache, and they went on their way, and hopefully learned a lesson too. すごい振り返るやん。Jess is a bit of a harder read, but she did agree to help us out in a big way. As long as her brash nature doesn't tempt you to lash out, I think things will go smoothly. Detective Rivers was good to involve as well, and I can tell you enjoy having a familiar face around. She could prove to be our greatest aid, as long as we make it worth her time. No funny business. うん。 Tomcat seems to genuinely care for our cause, and I have no trouble with letting their expertise guide us. まあ、トムキャットがいなかったら、 They seem to be easiest そ to get の along with too. ヘイデンの死にね、死という事実にたどり着くことはできなかったわけだからね。And finally, you and I. うん。I must say, we have worked together better than I ever expected. I hope you feel the same. そうだね。いい相棒だよね、今となっては。I feel confident in our combined ability, and I enjoy your company as well. Please continue showing me around the city as we continue our search. こちらこそよろしく。Unfortunately, we've just about run out of leads. そうだね。犯人探しはどっから始めようか。Perhaps Tomcat was able to find something of use in Parallax's network while they were inside. 間違いなく何かを見つけていると思う。そう信じたい。I hope so, but I feel a little bad for relying on them as much as we do. Always going so far for Hayden. They must have been close. そうだね。 Oh, speaking of them, incoming call from Tomcat. Forwarding video and audio. Morning. おはよ Turin, how you been doing, hon? I'm fine, Tomcat. Thank you for your concern. Well, okay. Just say the word if I can help out in any way. Here? Of course. In fact, I was hoping you might have a lead for us to start working at. Otherwise, we're down to canvassing Hayden's address book and seeing if any of his contacts have an idea about who might have had a desire to target him. But that's just fishing in the dark. Well, I pulled a fair amount of data from the Parallax servers before they managed to kick me out, but it'll take me a while to go through it. A lot of it's unrelated. TPS reports, maintenance logs, juicy meat for other corporations, but about as useful as dirt to us. It'll take me a while to decrypt all of Hayden's files, but maybe we'll find something there. So, no, I don't have as much as a whiff of a trail on who's behind this. Though, I recently got a strange request from a friend of a friend. 妙な依頼。 Someone's been messing with the articles of a news Augmented organization Eye. named Augmented Eye. バルハラに出てくるね。オーグメンテッドアイの編集長がバルハラのお客さんにいますけど。もう、荒らされている。It seems like the network security head there is asking around for cybercrackers to help figure out how their reports are getting changed. The original files on their servers are untouched. In their system, everything looks peachy keen. But when you view the site from the outside of the network, things are changed up. A word here, phrase there. It's subtle, but often has a big impact on the article's tone.
someone with deep access to Parallax's meshnet is changing what's being shown. I ain't sure if it's related, but maybe y'all can head down to the main KCOB offices and try talking to the gal that runs Augmented Eye. Her name is Zin. ジン。なんか関わりがあるかもな、今回の事件と。Stick my nose that far out for a stranger, but it seems like your kind of deal. It does seem to be a bit of a stretch. But if we have to wait for you to work on the data we've collected anyway. そうだね、その間、こっちはその調査をしておこうか。Alright. I'll pass the word along that you'll be in sometime today to stick your noses in. オーグメンテッドアイのジン And I'll send y'all word as soon as I get anything worth hunting down. Excellent. Thank you, Tomcat. We are grateful for your continued assistance. No problem, Turin. Are you sure you're gonna be okay? Maybe you should take a little more time. You've been through some shit in the past few days. I said I was fine. Thank you for your concern, but I am fine. I have already handled the reality of Hayden's death. It's time to move on with the investigation. 強いな、チューリング。I'm sorry, I didn't mean to step on you. I'm just worried. So, I'm here if you need anything. Understood. I apologize for my tone, Tomcat. We'll be in touch. Alright. Later, Turin. まあ今は情緒が安定しなくてもしょうがないよね。However tenuous, I've highlighted the COS-IO Corp office building on your map. KCOB。まずはそこへ行きますか。Also, while we were talking to Tomcat, I received an email from Dr. お、フェアライト博士。Displaying. I hope you'll forgive me for a voice-only message, but I'm undergoing my treatment and would not call myself presentable for a video call. Still, I wanted to inform you of an idea I had while looking into our mutual acquaintance's disappearance. I haven't had any luck with my contacts inside Parallax, but I was reminded of an old friend by the name of Melody Flores, who may know more about the nature of Hayden's research. Melody Flores. She's the owner of Flower Cybernetics, and Hayden has been known to work closely with them on projects involving the intersection of Parallax's systems and the implants that Flower designs. Melody and I are no longer on speaking terms, so I'm afraid I can't introduce you. But perhaps the intrigue of Hayden's little robot will get you entry into her home. I hope this lead serves you well. If you need anything else from me, I will be in and out of the hospital room where we met for the next few days. I will send word if I have any other insights or discoveries. Yours, Dr. Yannick Fairlight. ありがたい情報だね。Interesting. I had no knowledge of Hayden ever working with Flower Cybernetics, but now I'm starting to understand just how little I really knew about his research. Maybe this melody can reveal more about the purposes of my construction. そうだね。Hayden must have kept my development secret for a reason. Hopefully we can talk our way in. まあメロディーに関しては居場所の手がかりがないから、向こうがこっちに接触してきてくれることを願うしかできないかな。I have highlighted Melody's home on your map. あ、家知ってんのかい。じゃあ、行ける場所が2カ所、2択であるってことだな。Okay, we can now either follow Tomcat's lead to KCOB, or Fairlight's lead to Melody's home.
Up to you where to go first. まあ確実にヘイデンとつながりがあるのはメロディーの方だからね。Tomcat's led us in the right direction so far, but Fairlight has resources and his tip might end up being more relevant. 今回に関してはちょっと、まあ別にジンの方にも後で会えばいいわけなんで。あ、でもあれか。トムキャットはもうジンに連絡してあるんだっけ？It depends on what you want our focus to be on in terms of tracking Hayden's trail. Should we follow the media or the tech? これなんかさ、チューリングの言い方的にもうどっちかにあったらどっちかには会えないみたいな雰囲気を感じるんだけど、この二択がめちゃくちゃ重要なのかな。どっちも行くって、結局どっちも行くんだったら大して悩む必要はないんだけど、どっちかしか行かないってことであれば、メロディーかなと思うんだけど。It's fitting. They're the two factors that make NeoSF so unique and wonderful. If we explore them both to the fullest, there's no way we won't be closer to the answer. とりあえずパソコンとかの確認をしておこうか。あ、開けない。じゃあ行こうか。Ready to head out? さあ、どっち行くか。メロディーか、ジンか。メロディーの方はね、別にアポ取ってるわけでもないんだよな。関連性は高そうではあるけど、先に約束してあるジンの方に行くのが、筋が通ってるとは思うんだけど。まあ、ジンの方にはちょっと待っててもらって、メロディーから行こう。さあ、集中しなよ、チューリング。いや、まあ集中しなよっていうのは、ちょっとあれだよね。ため息もつきたくなる気持ちはわかるよ。Oh, I'm sorry. I was wool gathering. I see we've arrived at the Melody Flora's residence. It's quite impressive. そうだね。But that's to be expected, considering that she is still the majority owner of the Flower Cybernetics Group, despite retiring from day-to-day operations at the company. I wonder how she and Hayden first began working together. そういう話もね、ちょっと聞いてみたいね、メロディ Sorry, ー本人。 back on task. Is there anything you'd like to know before we head inside? まあ聞いておこうか。これが一通り。フラワーサイバネティクスについて簡単に教えてほしい。Flower Cybernetics was established in the early 2000s by Melody's mother, Antonella. It started out developing cutting-edge medical tech, including advanced prosthesis and nanoparticle diagnostic and treatment technologies. They were vastly successful when they perfected the first synthetic nerve mesh, allowing direct connection and control between the nervous system and a cybernetic prosthesis. The majority of their early projects were defense technologies for the American military, developing ruggedized military prosthesis for use on injured soldiers, and then eventually electively for special forces. This research line culminated in the development of brain-controlled androids as shock troops, long since barred by international law. Melody took over the company from her aging mother, and she fought against developing further military hardware from that point on. She pushed the company to use the BCA technology for the company's original goals of medical advancement, as well as developing the first direct link virtual reality implants. The company is largely successful on a global scale, despite continued legislative movement against extensive cybernetic use, especially brain implants. じゃあ、メロディーについて何か知っていることは
not a whole lot. She's largely private, in contrast to her mother's penchant for courting a media circus. Several biographies of former Flower executives show her as intensely passionate about demilitarizing the company to the point of absolute viciousness in the boardroom. But it's been a long time since her days of fighting for the company, and she's since stepped away from the helm. 話を聞いた感じだといい人そうではあるよな。どうなんだろう、怖いのかな。She may have retreated from the corporate battlefield, but you don't change the entire direction of a company as large as Flower if you're a quitter. Stay on your toes. 博士はメロディーと仲違いしたと言ってたよね。どういう経緯があったんだろう。He did, and I can't shine much light on that. まあそうだよね。I know that System 1 worked with Flower to help develop the first operating systems for the direct link virtual reality implants, so perhaps it happened during that time. Also, Flower eventually went with a different company for future models of the implant, but there was never any public talk of a personal falling out between the heads of the companies. I'll scrape the mesh for more rumors, but they'll only be that, rumors. I can do my best to parse fact from fiction, but it blurs too much for me to be sure what's real. うん。まあ、ここで話してても拉致が開かないのでね、それらもろもろは本人に聞くのが良さそうだ。No time like the present, then. まずはちょっと外観見てみようか。窓。建物の前面に窓が並んでおり、精巧にデザインされた内部の様子が少し伺える。調べる。窓に触って汚れがつくごとに窓の悲鳴が聞こえるような気がした。じゃあやめといた方がいいな。熊の像。等身大よりやや小さめと思われる熊の像が屋敷の入り口を護衛するように設置されている。調べ。取るがいいだろう。取れるものだな。話しかける。やあ、熊さん。元気か、熊。無反応。そりゃそうだな。植物。ビクトリア時代の伯爵のお屋敷に設置されていそうな植物ですね。うん。下手に触らない方がいいな。こっちにも同じものがあるよって感じか。ちょっとドアを見てみようか。暗い色の木のドアが入り口に設置されている。はめ込まれたガラス越しに小さな玄関ホールが見える。あんまりジロジロ中覗くもんじゃないよ。ドアベルを鳴らそう。アポなしで来ていいもんなのかな。なんかいきなり熊出てきたけどまさかあんたがメロディーってことはないだろうから、メロディーの実験の成果っていう感じかな。フラワーなんたらかんたらが作ったものかな。チューリングも異質な存在ではあるが、もっと異質なものが出てきたな。チューリング、あれってクマ？まあどう見てもクマだね。クマの像だけじゃなく本物のクマがいるとは。当然話は通じてなさそうだな。この顔かわいいな、ただ。あ、奥行っちゃった。Your guess is as good as mine. Mine says we can go in. まあ多分そうだよね。ドア閉めてないから。Should we? 失礼しまーす。うわ。シャレオツですね。集中しないよ、チューリング。フローレス。Excuse us,
for the intrusion. My name is Turing, and... Oh, I know who you う are. わー、色気のある声。I can explain. I know you don't like Dr. Fairlight very much, but I assure you there's a situation. Fairlight? I didn't realize Hayden's research had become a charity case. 今更なんですけどね、この、誰かが喋るたびにコントローラーの色がつくんですよ、このゲーム。で、まあ、チューリングの時は水色なんですけど、このメロディーが喋るとき、紫に光るんですよね。すごい、めちゃくちゃイメージと合ってる。トムキャットなんかはピンクだったりするんですけど、こういう細かいところがね、好きだな。コントローラーの色変わるのおしゃれだよね。Though I suppose little boy Yannick will throw money at anything Yannick that Boya. raises his profile on the mesh. Wait, you know Hayden? Also, we actually only just met Dr. Fairlight yesterday. まだフェアライト博士と会ったの昨日の話なんだっけ？ Oh, that's too bad. Now Pat won't have to eat you. パットっていうのは、この熊のことかなWhat? Though I'm not sure your gears would have been good for his digestion. Actually, madam, I'm not comprised of gears. Well, either way, he's on a diet. パット熊にダイエットって必要なのか？顔かわいいな。 This philosophy is how I lead my life. Sometimes you eat the bear, and sometimes the bear, well, he eats you. いつかメロディーパットに食べられるんじゃないか？ Do you understand? Not really. Look, I don't have all day to entertain you, Turing, nor your new friend. Not even for Hayden. You don't have time to waste if you're going to find him either. なんか一筋縄ではいかなそうだな、この人。 Right. とりあえず色々あるから見てみようか。ガーデニングロム。マルコモデルのロムが庭の手入れをしている。そんなロムもいるんだな。プランター、おしゃれなプランターやな。気象コントロールがされた巨大な球体がラウンジに設置されている。中には生き生きとした旬の植物が茂っている。なるほど。この球体の中は常にこう一定に保たれているというか、この植物が育ちやすいようにセッティングされているのか。プランターの容器を開けることはできないようだが、表面を撫でるとキュキュッといういい音がした。あんたメロディー放置して、何勝手にプランターを撫でてんの？他、何がある？茶器。繊細な感じの注ぎ口から細い湯気が立ち上っている。茶器に話しかけてたらだいぶやばいやつだと思われるよね。コンピューター化されたポットホルダーが温度を調節してくれというこちらの要求に応えた。いや、話しかけていいんかい。最新ポットなんかい。ティーポットを扱うのは使用人の仕事だ。少なくともこうしたクラスの邸宅では。まあ使用人いるだろうね、このお屋敷には。イチゴ。これまで見たことがないような巨大なイチゴがコーヒーテーブルの上の皿に乗っている。まあさぞお高いんでしょうね。食べる。綺麗すぎて食べるのがもったいない。あるいはそもそも装飾目的で置かれているのかもしれない。どうする？食べてこう、かじってめっちゃ作り物で、おっほっほみたいなメロディーにバカにされるみたいな。ロム、何のロムだろう。側面についているエンブレムによると、これは R051E893 ユニットとのことだ。パッドの横でスリープモードに入りつつ、インストゥルメンタルの音楽を再生している。まあ今でいうスマートスピーカーに近いものかな。アレクサみたいな。調べる。
それが管理する人間関係同様に、R051 の体もまた非常にデリケートだ。話しかける。スリープモードに入っており、主人の声以外では復帰しない。他、モニターがあるな。メディアブリッツの一番新しい回が流れている。10代の俳優と政治家の娘が島で相引きをしたということについて特集している。ニュースやってるってことだね。Media Blitz disabled touch interactivity on their show after the appearance of their new host, a former swimming champion, led to thousands of screens being fondled into disrepair. 話しかける。視聴者からの口頭によるリクエストはすでにこのメディアブリッツのエピソードに反映済みのようだ。ルームコントロール。ルームコントロールパネルが部屋の壁に設置されている。室温はとても低く設定されており、凍えるほど寒い。めっちゃ寒いんだ。でもだいぶメロディー薄着な感じに見えるけど、パッドに合わせてんのかもしれないね。熊に。この化石のような機械の操作方法がわかるのは、メロディーと高校機械学者の連中だけだろう。この設備は古いものなんだ。猫もいるんだね。ちょっといろいろあるな。噴水。庭に大きな噴水が設置されている。その心よい音色は部屋のテレビや環境音にかき消されてほとんど聞こえない。調べる。投げ入れる効果がないので願い事はできない。あんまり人んちの噴水で効果投げ入れないと思うけど。ドア。幅の広いガラスのドアが開かれており、豪華な庭に出られるようになっている。あるいはこのドアはこの状態が正位置なのだろうか。こちらの声は開いたドアの隙間から抜けていった。さあ、豪華な椅子。高級そうな紫のフェインティングチェアが部屋の中央に設置されている。調べる。この椅子に座れるのは人間一人と動物一匹と決まっているようだ。まあ広さの割に人間一匹と猫一匹はだいぶあれだよね。広々を使ってるよね。話しかける。この椅子は社交行事の疲れを癒すためのものであり、会話をするためのものではない。そりゃそうだな。猫。この上なく高貴な外見のロボット猫がフェインティングチェアの上にきちんと行儀よく座っている。これロボットなのか。本物の猫じゃないんだな。猫を撫でてみた。首輪にはリリーという名前が刻まれている。メロディー、リリー、パッド。話しかける。こちらが話しかけてもひどく退屈そうな表情をするだけだ。他、じゃあ次パッド。Melody keeps unusual company. 友達っていうか、何なんだろうこの存在は。ペットとして見ていいのか。 Ursus maritimus, if I'm not mistaken. まあ品種はどうでもいいけど。That might be why the temperature controls are set so low in here. そうだね。パッドに合わせてんだろうね。確かにあれは北極熊だね。間違いない。I wasn't aware you knew the scientific name of the species. いやまあまあ見て大体わかる。白い熊って言ったら北極熊だよね。大体。それ北極熊以外知らんかな。白い熊。白い熊だったら北極熊以外にないでしょ。いや本当に。あ、そうなの？スピリットベアの名でも知られる白アメリカグマや灰色グマもいますし、黒クマも毛が白い時期があります。ああ、まさかクマについての知識をこのゲームから得るとは思わなかった。彼っていう、オスとして見ていいのかもよくわかんないし。調べる。あ、間違えた。触る。あとはメロディーの執事であり、あ、執事なのか。まあまあドア開けてくれたしね。確かに。話せはしないものの一応人間に近い動きはできるっていう感じかな。話しかけても。ぐるるるなんでパッド側に合わせていかないといけない
メロディーの指示は聞けるんだよね、多分。どういうシステムで動いてんだろう、カットは。さあ、メロディーに話しかけますか。まあ、その前に見る。メロディーフローレス、フラワーサイバネティクスグループのオーナーであり、ナノマシン推進者でもある。メロディーを使うって何？メロディーを使うって何？使うものなのこの人は。メロディーを使う。そういうことは自分が大会社のオーナーが何かになってから試みた方が良いから。いや、そうでしょうね。おい、ちょっとメロディーとか言って、顎で使うってことなの？そういう意味での使うなの？だいぶやばいでしょ。こっちがメロディー家に来て。話しかける。If you were one of Fairlight's worker bees, you wouldn't have made it through the door. So why are you here to badger me about poor Hayden? You have me at a disadvantage, Ms. Flores. You seem far ahead of us on this matter. Just call me Melody, darling. And of course. But I'll share a secret or two with you. あ、そうなの？教えてくれるんだ。I have so many questions. Do you know what's happened to Hayden? I wish I didn't. Maybe you don't want to either. 知ってるのか？ Please, Melody, any information you might have. We haven't had access to any of his research notes and couldn't track down any collaborators he may have been working with. Perhaps if we know more, 数少ない手がかりだからね、メロディーは。Well, I don't know if I can speculate on that beyond the usual corporate infighting. Not that Parallax is known for that, of course. We had been catching up recently, and he mentioned feelings of being watched. He started to worry he had been もうある程度計画的に数日前から、チューリングのことについて誰かに教えて、その人がヘイデンを襲ったのか。When he stopped returning my calls, and now that you've shown up with a total stranger, it becomes clear what happened. まあ、殺されたっていう、誰に殺されたかとかは知らないけど、まあ、あんたらがここに今いるってことは、ヘイデン死んだのね、みたいな感じか。I see. Can you tell us anything else about his disappearance? Oh, I'm afraid not, dear. I've been around long enough to know what's coincidence and what isn't. まあ、死ぬ前からヘイデンが命を狙われていることについては、まあ、感じ取っていたっていうのは分かったね。We were hoping you might be able to shine some light on my origins. それは知らないんじゃないか？ Fairlight mentioned that you had worked with Hayden in the past. I see Hayden didn't neglect curiosity in your personality makeup. Well, you and I haven't properly met, but considering how often Hayden badgered me for design schematics of Flower's latest neural implants, I might as well be your aunt? チューリングにはフラワーの最新技術も使われてはいるのか。We'll go with that. I wouldn't mind being an aunt, even to a blue-headed robot. I'm touched, Melody. Well then, I'm willing to answer your questions, for now. まず、どのような形でヘイデンのチューリング作戦に協力を？ Indeed, I don't see the connection between your company and Hayden's research into machine sapience. Oh, Hayden wasn't researching machine sapience. At least not primarily. Oh. Not to diminish the importance of your creation, Turing. But it's best you know the truth. 初めからチューリングみたいな存在を作ろうとしていたわけではなく、まあどっかで軌道修正というか、
作戦変更したのか、偶然の産物によってチューリングみたいなものができたのかって感じかな。Hayden is mainly interested in developing a way to transfer human consciousness into a machine matrix. ほうほうほう。You can see why neural implants would obviously be an integral part of that. それでメロディーと接触していたのか。Oh, I didn't realize. 人間の意思をデジタル化することとチューリングの作成がどうやって結びついたの？ The concept of transferring the human mind into a computer has been an attractive goal for decades. うん。Functional immortality is... まあ疑似的に不死を手にすることになるからな。The brain is an immensely complicated machine, and even though we know the right buttons to push to make pictures show up, we still can't 急に例え the て。 entire thing as a technological construct. Even with the virtual reality implants, we're really just relying on the brain's ability to make sense of nonsensical signals. So Hayden decided the best way to make a machine more like the human brain would be to work in the opposite direction. Instead of mimicking how the human brain worked, he started writing code that mimicked the functioning of the human mind. つまりヘイデンを、チューリングを作ったことは、そのヘイデンの最終的な目標とする人間の脳を機械に移すことの研究の第一歩に過ぎないっていう感じなのかな。最終目標ではなかったのか、チューリングの作成 Convergent は。 evolution. Two species adapt in similar ways, but on completely different continents. Hayden is a crack programmer when it comes to information collating. It's why Parallax hired him when they did. So he wrote a bunch of self-modifying learning algorithms that were, frankly, baffling and let them loose. Poke and prod them here and there to make sure they value the same things humans do. And we eventually end up with you, Churi. Interesting. Hayden never revealed any of this to me. I imagine he's pretty tight-lipped. まあ別にチューリングはいい気持ちにはならないよね。この真実を教えたところで。Prototype he considered a real success, and he was afraid of contaminating your development before he had a chance to make good observations. そうだね。あなたの関与についてもう少し教えてもらえる？ Sure, if you can even call it involvement. It's a small city, and if you're in the tech sector, you are never more than 2 degrees removed from anyone else. When he started looking into this pet project of his, he came right up to my door and demanded access to the research logs behind our earlier implants. Cheeky, but it was impactful and disruptive, as they like to say around here. I couldn't care less about Flowers' patents anymore, so I gave him what he wanted, just to see what he would do. I'm frankly more impressed than I expected I would be, but don't tell him that. Don't worry. I won't. Oh, that was a compliment, dear. まあ、まさかヘイデンが死んでるとはメロディーも思ってないってことよね。ようにも言えないという。ヘイデンはチューリングの作成に熱心ではなかったと。まあ、そんなことはないだろうけど、チューリングの作成がゴールじゃないからね。そういうのはあるかもしれないけど。I didn't say that. Hayden was quite interested in touring,
even if he is just a step to further research. 強い関心を持っていたのもちょっと、なんか研究対象感がすごいんだけど。愛情を持ってたよ、みたいな。そういう言い方してほしいけど。In fact, he was preparing to publish his findings involving Turing. And I know it's going to make one heck of a splash in the scientific community. まあ、チューリングの存在自体はね、本当に奇跡のような存在ではあるからね。当時の、この時代における最先端技術の結晶みたいなもんだからね、チューリングは。See, the most impressive part about you, Turing, is that you're surprisingly stock. まあ、言わんとすることはわかるよ。I assure you, Melody, my construction involves only the latest and greatest in ROM prototype technology. いや、そういうことじゃないね、チューリング。Exactly. You're not off the shelf, but you're still just a souped-up ROM, more or less like every other one out there. でもそれがすごいことなんだよね。Your personality algorithms are impressive, but they don't require some new space-age technology to work. 人間的なんだよ。Hayden is going to propose that human consciousness transference does not require special brain-like hardware architecture, but merely the right software wrapper to interface with the hardware. Much like how you function. I suppose that is correct. Still, my personality matrices do take up substantial amounts of my processing power. Wouldn't custom hardware have capabilities that better serve such a demanding specialized task? Sure. There's still plenty of reason in trying to make a computer that works just like a human brain. Efficiency is an important part of that. But if Hayden can emulate the human mind in existing technology, it means we can start the immortality now, rather than waiting for hardware to catch up with Hayden's software. Frankly, I'm not terribly interested in living forever, but there's more than enough people who are. 意識だけをこうロボットの中に入れて残し続けることが果たして不老不死と言えるのかはよくわかんないけどね。Thank you for this, Melody. I understand so little of my origins. Well, I'm sorry I don't know more of the specifics. いや、まあだいぶでかかったね、メロディーと話せたことは。収穫は大きかった。ただこのパッドについてもうちょっと深く知りたいけど。If you can hunt down his notes, I'm sure they'll tell you more. Of course, we'll keep looking. Now, perhaps we could ask some other questions? Sure. あとはフェアライトのことだな。仲違いしたっていうのはどういう経緯があったんだろう。Oh, hell, that old bastard and I have been flashing daggers at each other for the better part of 20 years. 20 years. I contracted out the software development for our first-gen direct-link VR neural implants to System 1. Things were going great, but after the first models sold like gangbusters, Yannick tried to get into bed with me. なるほど。セクハラ親父だったわけだな、フェアライト博士。I turned him down, very politely, I might add, and then suddenly all of the cooperation between our companies dried up. 最悪じゃねえかよ。人として、シンプルに博士が人として最悪だった。We've been at it back and forth ever since. いや、それは全面的にメロディーを支持する。なるほどね。これまた有益な情報を得られたな。He's a snake, and he'll do anything he can to get what he wants. 俺が男だったからまあよかったね。俺が女性だったら、もしかすると博士は信用できない人物になってたかもしれない。Still, I suppose if he tried again now, I might not turn him down.
何それなんでそんなこと言うの？ It would be fun to needle him about me still having my own company when he doesn't have his. 異常性癖ではあるんかい。聞きたいことは以上だ。ちゃんと変人でもあったわ、こっちは。だいぶド S な一面を見せてきたな、最後の最後。いや、パッと気になるな。まあ、フラワーの研究の成果なんだろうけどね、パッとは。Oh, one more piece of information for you, if you'd like it. I've got the contact info for a Vincent もうまた新しい人が。who I think might be of help to you. ヴィンセント・メンサー。Vincent was working more closely with Hayden inside Parallax. Mostly on his company-approved research on data collating algorithms for the mesh. またヘイデンに近い人物が出てきたね。こうやって人から人へとどんどん情報がね、得られれば、いずれ真相にたどり着けるんじゃないか？ I'll send him a message and ask him to meet you somewhere. ありがとう。He owes me a favor anyway, and might be able to give you some more information on anything else Hayden may have been working on. That would be fantastic, Melody. Perhaps Golden Gate Park? Be careful, Turing. I don't like Fairlight's stench all over this scenario. Don't show him too many of your cards. なるほどね。黒幕の可能性出てきたね、フェアライト。Cards? This euphemism is unfamiliar to me. そういうとこ察し悪いな、チューリング。Don't tell him anything if you can. そういうことだよね。Fairlight is more dangerous the more he's informed. Thank you, Aunt Melody. Wish us luck. もうおばさん言うてる。おばさん認定してる。OK。じゃあ、ここでできることは、ここまでっぽいな。さあ、じゃあ、まあ、去りますか。どうしようかね。行ける場所が、あれ？ KCOB にびっくりマークもうついてないけど、ジンに会いに行くことはできないのかな？そんなことはないはずだよね。もうなんかゴールデンゲート公園行けみたいな感じになってるけど。で、この今映ってるのが、さっきの人かな？ちょっとジンのとこ行ってもいいですかね、先に。いるんだよな、きっと。一旦 GO。入れないのかな？ドア。現在対応できるものがおりません。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。あ、もうやっぱジンには会えないってことなのかな？おー、でっかい木が生い茂ってる。これは本物の木だ。40年代にはこうした本物の木が大ブームとなった。ああ、じゃあもう、あれか、ジンにはやっぱ会えないって感じなのかな。看板見てみよう。この建物は、KOSSIO コーポレーショングループによって所有されている。看板にはグループが営んでいる様々なビジネスが書かれている。オーグメンテッドアイのハッキング事件について、ちょっとね、知りたかったんだけど、もしかしたらヘイデンにつながりがあったかもしれなかったんだけどね。ちょっと今回はそのタイミングを失ったって感じか。なるほどね。じゃあゴールデンゲート公園に行きましょうか。というところでまあ、今回はここまでにしましょうかね。もう完全に待ち構えてますけど。てっきり女性かと思ったけど、こういう髪型の男の人なんだね。あんまり詳しくないけど、ドラゴンボールのギニュー特戦隊みたいな、こういう見た目じゃなかったかな。そういう雰囲気があるね。車椅子のようだけど、まあちょっと詳しくは次回、この男の人に話しかけるところから始めていきましょう。しっかりセーブを忘れないようにしておこう。前回の、いや、新しいセーブスロットでいいかな。OK。じゃあ今回はこの辺で終わらせておきます。続きはまた次回。